Hi guys, welcome to Engane Undayirunu. എൻ്റെ പേര് നിഖിൽ and I'm with Rajeev and Pillai. Hi guys. What's up guys? Hi Nikhil. So we are back with the rewind segment again. So നമ്മൾ rewind segment അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, but since we couldn't watch the movies which we are supposed because to of watch. our unfortunate adult schedules. Yeah. Actually I think we owe Nikhil an apology. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിഖിൽ എപ്പോഴും എല്ലാം കാണും. ഞാൻ ഉള്ളവർ കണ്ടില്ല. ഞാനല്ലേ. ഓ ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. I take my apology back. We were planning to do ഉള്ളവർക്ക് first, but ഞാനും രാജീവും unfortunately couldn't watch it because I guess it was, I think ആകെ 2 ആഴ്ച ഇറങ്ങിയുള്ളൂ. And in so our I think locations, while the movie's been doing really well, I don't think it's been pulling a lot of crowds outside of Kerala, maybe is the assumption, because ഇവിടെ റിലീസ് ആയത് തന്നെ ലേറ്റ് ആണ്. Like in Bangalore or Karnataka, maybe it came out a little late and it went really early. So it's not your... ഇവിടെ surprisingly it's still running. Maybe. Yeah. I don't know what the logic is behind it, but quite unfortunate we couldn't catch it. It's okay, Sony Live will soon pick it up. Yeah. Speaking of Sony Live, they have broken their streak of picking up good films because I watched Varshangalku Shesham. we speak about this in every episode. It was truly horrible. എനിക്ക് അത്ര പറയാനുള്ളൂ. But let's move on. The other film that we were hoping to watch, which I could not watch, was Gaganachari. Yeah. Gagana Achari. എങ്ങനെയാണ്? Gaganachari. എന്തായാലും അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് വിത്ത് യു ഗൈസ് വിത്ത് ഉള്ളൊഴുക്ക്, ഇവിടെ അതൊരു മിന്നായം പോലെ വന്നുപോയി. സോ നോ ലോങ്കർ ഇൻ തിയേറ്റേഴ്സ്, ഐ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ OTT. So we probably cover these as when they do come out. I think Ullorku for sure, because it's been getting quite rave reviews, and we have an inside man for Ullorku who might join us for the podcast. So with some interesting insights probably. It might be easier to get Urvashi though. Considering the inside person we have, might actually be easier to get the main actors than him. Yeah. But just quickly maybe Gaganachari ishtayo Nikhil. Engane I would say it's interesting. I like the attempt, but it could have been better. That's what I felt. Yeah, what about you? Same. I mean, it was fine, but I was engaged, but I was also not at the end of it I was not fully convinced, I felt. But yeah, sure. I felt the world building had its potential, but yeah. I mean, worth the watch though. And surprisingly Suresh Gopi's son, not bad at all. Yeah. But yeah, we can speak about this maybe after Pillai watches. Since we are talking about what we watched, I also happened to see Kalki, guys. I contributed. You watched it? Oh wait, yeah, you had gone for it. I contributed to the 1,000 crores that it has generated. And I am reinforcing my ideology that stupid movies make money. And I don't know why. It just doesn't make sense. VFX, okay. I mean, they've done things. It's not dirty, it's not ugly, or they've done a decent job. Some of it is work, some of it doesn't work, but I don't know in terms of story, and I really don't know why Prabhas pulls crowd the way he does and why he charges so much money for it. I don't know. I don't want to go much into it, but really not. If you guys have been listening to us, you know what kind of movies we like, and this is not that kind of movie. That's all I want to say. But yeah, I think let's come back to what we have planned for today. So decided to go back to the rewind segment, and we're back to 1986 with Rajavinte Makan. ഇതുള്ളതാണോ ശരിക്കും? ഇതായിരുന്നോ ഹൈയസ്റ്റ് ഗ്രോസിംഗ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇയർ? So we really don't know. At this point we've committed to that list, so that's just what it's going to be. അങ്ങനല്ല, I am asking if it's on that list or if you just wanted to watch it. No, it was on the list. No, it was on the list. And I also
ചെക്ക്ഡ് സം അതർ ലിസ്റ്റ്, അതിലും ഇത് തന്നെ കാണിക്കണം. സോ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ ഏത് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടും എനിക്കത് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതെങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയത്? Quite some things to look back at actually. So for those who don't know, those who coming in late, Rajavinte Makan is the 1986 Ambika movie starring Mohanlal as the lead. And for those who are obviously not watching me right now, ഞാൻ മീശ വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് because as a tribute to Mohanlal. So from whatever I understand, apparently this is the movie that kind of launched Mohanlal into superstardom. Till this point of time, I mean, he obviously started acting around 1979, 1980, I think. It was his first movie, so he'd done a lot of these villain roles, and he'd done stuff which was garnering fame for him. But he was doing more like a lot of Priyadarshan stuff, a lot of Satyendra stuff, which kind of established him as the guy next door, like your normal guy, but this was probably the first movie where he was more like a thug. He was more like a villain, more like an underworld don, like that rough character, which is signified by his Misha Virikil character, and he's like rough and tough, that kind of stuff. So I mean that appeals to the masses, right? And that's what we've seen over the years, that where he's done stuff like, let's say, Ravana Prabhu, Devasuram, and those have been like big hits, and this kind of opened up the potential for that ennanu I've been able to understand, which is why this movie was like such a big deal for him. Having said that, Engane Undayirunu guys, what do you guys think about the movie? And then we can dwell deeper into it. We'll probably follow the same format we did for the last one, but yeah. So I can understand why this movie might have became a hit movie, mainly because I guess this was the first, mass gangster padam in Malayalam, maybe. Gangster no parayamo എന്നറിയില്ല, but മാസ് ഗ്യാങ് ഉണ്ട്, രണ്ടുപേരുണ്ട് കൂടെ. Oh man, so much to say about that gang, but yeah, go on. And Mohanlal's screen presence is still there in this movie. Yeah. He has a really great screen presence, so probably that was the reason why, like you said, it gained him the superstardom after this movie. Maybe some trivia here. So this movie was with a budget of 20 to 40 lakhs. Oh. And they got around 1 crore. So 1 crore ആണ് അതിൻ്റെ കിട്ടിയത്. So 1 crore എന്നൊക്കെ. Wow, that's a lot. Yeah. This movie was like entertaining to watch, but there was many things, many unintentional funny moments in the movie, which made it more entertaining for me. So we can talk about that more in detail, but yeah. So another interesting point, just to add on to what you mentioned, obviously Asametha Mammootty is already a star, right? Like he's getting a lot of the major roles, and he's like the big man in town. And this role was also supposed to be for Mammootty, but he passed on the role because these guys are ridiculously doing more than 30 plus movies at that point of time. Yeah, I think Mohanlal 34 movies. Yeah, Mohanlal did 34 movies in this year. So that's insane. I still can't wrap my head around that. And it was offered to Mammootty, but he couldn't do it, and then it was offered to Mohanlal, and it made him so. And because of this movie, Mohanlal became like the bankable star. So now people are like, okay, we don't have to depend on, let's say, Mammootty or whoever. At that point of time, I think there were like a couple of guys, but Mohanlal became like a bankable star. Like he's the man. You can, even such like action movies can go on his shoulders, and the feeling was generated. Pillai engane undairunnu? Before I say engane undairunnu, just a small sample of the films that he's done that year. Ninnishtam Ennishtam, which is a very well-known film. But even more than that, he's done TP Balagopalan M. Even the state Gandhinagar 2nd Street. Yeah, he did Gandhinagar 2nd Street. Namakku Parkam Mundiri Thoppukal. Thalavattam. All of these are coming out the same. So, yeah, നമ്മൾ ഇന്ന് കളിയാക്കും ദാറ്റ് ആൾക്കാർ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മമ്മൂക്ക ഫാൻസ് ക്ലബ്, മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് ക്ലബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഐ കൻ ഇമാജിൻ അന്നത്തെ ഒരു
imagine somebody making 30 plus films in a year and at least say 10 of them being very, very good. I can see the kind of stardom that it would generate. Yeah. Also think about it, like nee ipo parna ella padavum are really good movies. Like even in today's scenario, they're really good movies. And for you, even as a Malayalam movie industry, for you to have so many good, like nammal ippa parayunnallo, the industry is going through some great scene where you have so many good, where you have like 4 or 5 good movies to talk of and you're already through half the year. Sure, we don't make as many movies as we used to do then, but even the number of movies you made there, the success ratio is so high and they're really good movies. Like that's sensational actually. Yeah. Good stuff. But to come back to the point, which is ഈ സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഐ ഹാഡ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ഞാനിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് എനിക്കിത് ഒട്ടും ഓർമ്മയില്ല. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രഷ് വാച്ചിങ് ഇറ്റ്. എനിക്ക് ഒരു സീനും അങ്ങനെ നത്തിങ് റിയലി, ദർ വാസ് നോ റീകോൾ പെർ സേ. ആൻഡ് വെൽ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ബാഡ്. ആക്ച്വലി ഐ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ്. ഐ വാസ് ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. പക്ഷേ ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് നെവർ കെയിം. സോ ദെൻ ഐ ഹാഡ് ടു ഡു the opposite, which is that നമ്മൾ actually കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം when we did നിറക്കൂട്ട്, even though we made fun of it a lot, there were a lot of things about നിറക്കൂട്ട് that there was much to like about it. Not least of all the fact that it has a great song. This has the opposite. Right? This has very torturous songs. So there's that one song which is quite famous though. Vinnile Gandharvan, that is good. That's a famous song. Yeah. But as far as എന്താ പറയുക famous good songs go, that's low on the list. But the other two, oh my lord, especially പാടാം നമുക്കൊരു, horrible. But yeah, unfortunately nothing about this really worked. Yeah, I think for me, I didn't really like the movie. There was obviously so many things which are going wrong with it. But there were some things which were nice. As we move forward, we can talk about it. There's some things which were nice. And yeah, I like Mohanlal. Like, whatever we say, like, I liked him in the role. He, like Nikhil mentioned, he definitely has that screen presence. Like, you know, when he's on screen, you want to watch him, right? You want to see him. You want to see what he's doing, be it his dialogue delivery, be it his... I think that also has a lot to do. I mean, sure, on the recording and everything is not on the spot, right? He's dubbing separately at a later point of time. But the impact with which, you know, he's saying certain dialogues, those things really appeal to you. Like, you can see why he's so charming on screen. Like, why you really want to sit and watch him. So, jumping into the movie... So this is Ayappanum Koshim before Ayappanum Koshim. It's basically two guys going against each other, right? That's the main base of the story. Mohanlal being one of them. His name is Vincent Gomez, as we are reminded throughout the movie. And if his name was used 40 times, 38 times, they call him Vincent Gomez. Like with the full name. They don't say just Vincent or they don't just say Gomez. It's Gomez. It's M-A-S. So it's Vincent Gomez. And the second guy is Ratheesh, who was quite famous at that point of time. Oh, it's not. Yeah. Oh, it's not Vincent Gomez, by the way. That's just how they're saying. Yeah, it's actually Vince. No, it's written Gomez. I don't know. If you see when in the office, പുള്ളിയുടെ ഓഫീസ് കാണിക്കുമ്പോൾ they put the company name. Right. Company name, yeah. അത് മലയാളം as in ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ. Oh, okay. Okay, then my bad. Yeah. And second guy is Ratheesh. Ratheesh, very famous at that point of time. Apparently Poochakadan Ratheesh. Not bad though. He's like a pretty decent actor, I feel. Yeah. And he apparently he was also like a big star at that point of time, but he couldn't move into the superstardom because he was not very professional. He would never be on time. He had a lot of drinking problems and things like that. And the other star people wanted at that point of time was Mammootty, right? And Mammootty is the dead opposite of all these things. Mammootty is like professional. He's on time. He's there. Like you can depend on him. So apparently because of that, Ratheesh really couldn't fully exploit his potential, is what they say. He has a couple of kids and all, like, who have done few movies. Have you guys ever noticed?
ഒരു ആരാ? I remember one movie where she was the heroine with Kunjako Boban, right? Yeah, I think so. ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല. Like you would probably not even recognize it. Not like a major role or anything. They would have done some side roles and they're there. They're not even like active or anything. But yeah, so that is Ratheesh. So yeah, now let's go into the movie. The movie starts with the introduction of Ratheesh. പുള്ളി ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനാണ്. പുള്ളി റാൻഡം കവല പ്രസംഗം. ബേസിക്കലി എലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിന് കുറേ ആദർശങ്ങൾ പറയുന്നു, ലൈക്ക് നോൺ വയലൻസ്, മദ്യനിരോധനം, അതൊക്കെ പറയുന്നു. ബട്ട് ഗാന്ധിയനാണ്, ഗാന്ധിയൻ. ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് കട്ട്സ് ടു വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആക്ച്വലി വെർ ഹിസ് സൈഡ് കിക്സ് ബേസിക്കലി അവർ പാർട്ടി വർക്കേഴ്സ് ആർ മേക്കിംഗ് റക്കസ് ആൻഡ് they are drinking typical politician stuff. Basically Ratheeshന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് അപ്പ് എ ഫേസ്, ലൈക്ക് ബിക്കോസ് ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ഇറ്റ് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഹീസ് എ two-faced guy. He wants to, in the public eye he's great but he's not actually like a good guy type of stuff. And then what they show is that they don't have much money left for campaigning. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്, പക്ഷെ മണിയില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ കിട്ടണം. സോ ഈ ബേസിക്കലി ഐ തിങ്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ദിസ് വി ഗെറ്റ് ടു നോ അബൌട്ട് വിൻസെൻ്റ് ഗോമസ് ആൻഡ് കമ്പനി. ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്. ആ കമ്പനിയിൽ സോ വി ഗെറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു സുരേഷ് ഗോപി ആൻഡ് മോഹൻ ജോസ്. സോ സുരേഷ് ഗോപി, മോഹൻ ജോസ് ആണ് ഈ വിൻസെൻ്റ് ഗോമസിലെ എംപ്ലോയീസ്. ആൻഡ് വി സി സുരേഷ് ഗോപി Suresh Gopi and Mohan Jose goes to this Ratheesh for offering money or bribe for the campaigning. So this is something very confusing for me. They want to donate to the party fund. He doesn't want their money because it is Vincent Gomez's money. Very important for the audience to understand that Ratheesh and Vincent Gomez have issues. Okay, so they have some issues from the past. They apparently, we also understand that Ratheesh has used Vincent Gomez's resources in the past to kind of grow himself to where he is, but now he doesn't want to depend on Vincent Gomez for some reason, which reason we don't know even after the end of the movie. Like I really don't know why they both don't like each other even now. Okay, there was no background given. That's like back story കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒന്നും. Why they, what's the that I think that's kept to the viewers to think about. Just assume for some reason they don't like each other, whatever. So it's just apparently it's in air quotes guys being guys. Okay. അല്ല, പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര വിയർഡാണ്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഫ്രം ദി ഔട്ട്സെറ്റ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഡീറെയിൽസ് ദ ഫിലിം. ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിങ്ക് ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നും. ഇവർ വന്നിട്ട് ഇയാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാതെ നോക്കുമ്പോൾ ഹീസ് ജസ്റ്റ് അൺനെസസറിലി അഗ്രസീവ്. ആൻഡ് ടെക്നിക്കലി അങ്ങനെ ബ്രൈബൊന്നും അല്ല കൊടുക്കാൻ വരുന്നത്. അയാൾക്കൊരു ഡൊണേഷൻ പോലെ, ഇപ്പോൾ എന്താ പിരിവ് പോയി എടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പോലൊക്കെ തന്നെ. ബട്ട് ഹീസ് ലൈക്ക്, അല്ല ഞാൻ എന്തായാലും ജയിക്കാൻ പോവുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് തരുന്നത് കൈക്കൂലിയാണ്. At which point you're like, then why are you asking for money, bro? If you're so the scene that you're going to win. He goes to the CM and so we understand that ee CM ന്റെ പാർട്ടി തന്നെയാണ് രതീഷും. So if Ratheesh wins, he's going to become ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, which is I think home minister if I'm not wrong. So so he knows he's going to win. His party is already in power, but at the same time he doesn't want to take he's asking his party for money, who's not really willing to give him money. One point, this Suresh Gopi the first word another. No, this is back when Suresh Gopi was just a pretty face who was not dubbing for himself. He's a really tall, nice looking guy, so they just want to put him in a lot of scenes and he just works. And Suresh Gopi introduces himself as the general manager of Vincent Gomez and company. And Mohan is the account manager. So because Mohan is the account manager, he's the one with the petty of cash. Okay. Always. Yeah. So anyway, so I don't know how this party fund thing becomes kaikuli. Like I don't know how they're equating it to that. But that's apparently what it is. And he's like nyanning and kaikuli on the medical, especially from Vincent Gomez. And okay, maybe the connection is that, and this again, it's left us up to us to imagine. But Vincent Gomez in the pradhana income source is kallachara. Mm-hmm. So it could be that Ratheesh being an
മദ്യ വിമുക്തത പറയുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് മേ ബി he doesn't want to get associated with Vincent Gomez. That can be one of the reasons, but the way he reacts, he never brings that aspect up, so it could be there's obviously some bad blood, like എന്തോ വിഷയമുണ്ട് ബാക്കിൽ എന്താണ്, that even unfortunately we also can't tell you what it is because we don't know. It's never explained in the movie. So although I do think there's a moment where he says that ingante whatever shady characters nod ഞാൻ associate ചെയ്യില്ല or something. But anyway, he nothing tells in to the detail. CM that this is not what we are supposed to do or something, right? Yeah. That we are not supposed to take bribes from ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ and stuff like that. So that's But when then the CM says നീ പണ്ട് കുറെ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചതല്ലേ from him, like you didn't reach here without his help and all those things. CM again Jose Prakash, because I think at that point of time he was the one doing all these random old people role, and party office ഒക്കെ കണ്ടവർക്ക് just comedy, like just looks like so Party office, you know what it reminded me of? It looked like ഈ നമ്മള് സദ്യ വിളമ്പുന്ന ബാക്ക് സൈഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ, വേറെ ഓൾ പാത്രം ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്ന സ്ഥലം, just അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. ഫുൾ വെള്ളത്തുണി. ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയായിരിക്കും. and then as we move on in the story, Ratheesh basically wants to now make a statement. He wants to piss Vincent Gomez off even more, because he offered him money. So he's and he wants to say that money is the status is more important than money. So correct. If he somehow gets Vincent Gomez Charayam or destroys it, then he'll get he'll get famous for it, and then he'll get more votes because of that. So that's his idea. So then he takes some of his party workers and try to destroy some of his he tries to stop one of the trucks, I think, which are going, one or two, there are multiple trucks which are going, and then they put up like a barricade kind of stuff and try to stop them, but trucks are like, we will not stop. Barricade is people. Yeah, people are a barricade. So ഇതിൽ 2 barricade തെറിച്ച് മരിച്ചുപോയി. സീൻ ഭയങ്കര കോമഡി ആയിട്ട് ആക്ച്വലി, ബിക്കോസ് I didn't expect ഇവരൊരു 10-20 ആൾക്കാരുണ്ട്, ആൻഡ് ലോറി വന്നിട്ട് തടയുന്നതിന് ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നെഞ്ചു പിരിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുക, തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ലോറി നിൽക്കും, റൈറ്റ്, ലോറി പോയില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു ഭയമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്കിലുള്ളവരോട് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അത് ലൈക്ക് ആരും മാറരുത്. പിന്നെ ലോറി ഒരു 2 പേരെ ഡമ്മീസിനെ തെറിപ്പിച്ച് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുള്ളി ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ടു എ ജീപ്പ് ആൻഡ് ഹി ഗോസ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്സ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ലോറി. At which point you are wondering, why didn't you just block the road with the jeep in the first place, right? Like, പക്ഷേ അതിൽ കോമഡി ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ പുള്ളി തൊട്ടടുത്ത സീനിൽ Ratheesh goes and says, എന്താ പറയണേ, അങ്ങനെ എനിക്കും ഇരിക്കട്ടെ 2 രക്തസാക്ഷികൾ. I know, horrible, right? Anyway, കള്ളച്ചാരായം പിടിച്ചു, പോലീസുകാരെ കൈമാറി. So if in the previous movie പോലീസുകാർ were like intense and the best, in this movie dead opposite, right? Like I wanted to bring this up, that ആ ഒരു വർഷത്തിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചു in Kerala society. Our police officers just turned into just the worst. So now there is a case against Vincent Gomez at court, and he needs to so there's going to be a trial or whatever. So he has to appear in front of the judge, and in the old Honda Civic comes our man Mohanlal, and there is that BGM for Mohanlal that I really like. Like that's really cool. I really dig that BGM. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അത് കേൾക്കണം. So it's quite different. It's not like something I've heard. Even now I don't think I've heard something like that, but quite like very cool. Like it really makes you feel like he comes, and then he's always coming smoking in full suit, full setup suit. He's very well dressed. But he's very well dressed because he runs a company with 2 people in it, but that's okay. And പൊതുവെ ഭയങ്കര ഫ്ലാഷി ഡ്രസ്സറാണ് വിൻസെന്റ് ഗോമസ്. Across various scenes we see him wearing a leopard print. At some point he's wearing a tiger print. അങ്ങനെ പല മൃഗങ്ങളുടെ പ്രിന്റുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ധരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വിൻസെന്റ് ഗോമസ്. So he comes in and he's almost always smoking a cigarette, and he smokes it in a particular way that also I think adds to a lot of this character's appeal.
Basically, they're creating a niche for him. And did you guys know Mohanlal was only 26 years old when he did this movie? What? No way. He looks like 30 something. Yeah, but he was only 26 and he looks cool. Like I really dig his introduction. He comes and he obviously gets out of the case easily. He has a No, lawyer. wait. Yeah. At that scene when he gets out, there's a person like Rahman. I don't know if it's Rahman is cameraman just takes a photo. Oh man, അത് കോമഡി കേട്ടോ. അത് റഹ്മാൻ അല്ല. It's not Rahman. പക്ഷേ that is just I thought it hilarious. was Rahman. Our man, no. Our man gets out of the car and ഒരു journalist is clicking pictures. Mohanlal just doesn't say anything. He just looks at the guy. Our guy, proactive max, right? All he needs to do is look scared. But no, what does he do? He takes out his film roll and he himself tears it apart. And he doesn't look scared. He looks no face expression change illa. I think പുള്ളി പേടിച്ച്. എന്താണെന്നറിയോ, എനിക്ക് തോന്നേ അത് വിൻസെന്റ് ഗോമസ് ഏർപ്പാടാക്കിയ ആളാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ആംബിയൻസ് കൂട്ടാനായിട്ട്. അത് ആക്ച്വലി മാസ് ഇടാൻ ശ്രമിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരിയാ തന്നെ. ബിക്കോസ് അതൊരു കാറ്റുപോയ മാസായിരുന്നു. You can understand, like, he looks at him, he's scared, and of course he looks at him like it's cool. But this man wants to tear the film like in front of him. That was really funny. Yeah. And see, this guy is coming and all. ഈ ഒരാൾ മാത്രമേ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. That's all, right? No, that's the thing, right? Whatever. What they're trying to show is this guy probably is kind of new. Others know not to mess with Vincent Gomez, right? But that kind of stuff happens. He has a lawyer for himself who always kills all his cases. They get out of it and it's cool. Like, it's fine. So now Vincent Gomez pissed at Ratheesh because he's like, how dare this guy, Now I want to mess with him. So let's see how we can mess with him. Because the case, while he's out on bail, the case is still not fully resolved or anything. He's not absolved of thing. So we come to understand that there is some evidence against Mohanlal with Ratheesh and his opposing. So by this point, Ratheesh has, I think, won the election and he's become the Home Minister. So, and he's in cahoots with all these like public servants, right? Like public prosecutor and all these people, and he's promising them that you do this for me and then I will give you better stuff in the ministry in the kala reethil. So they have some damaging evidence against Mohanlal, and now Mohanlal is scheming how to obviously get out of this and give Ratheesh like oru pani. So he sits in a room and there is a projector and then there are pictures. Like ഇതിന്ന് ആരെ നമുക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം. So instead of just looking at the pictures by hand, because it's not like there is a crowd. No, they sit in a dark room, put up a projector, and then Suresh Gopi being the general manager. General manager means general manager. He does everything. Okay, so he's just shifting through pictures of people on a projector screen who work with the public prosecutor and who they can potentially manipulate to get out of this case. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ അംബിക. അംബിക കണ്ടപ്പോൾ വിൻസെന്റ് ഗോമസ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് മതി പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവളുടെ അത്രയും മനിപ്പുലേറ്റബിൾ വേറെ ആരെയും കിട്ടൂല. So enters Ambika and the song. With a horrible song. So the song happens as we are told that Ambika grew up in an orphanage, and basically this is the level to which Suresh Gopi does things for Mohanlal. Mohanlal basically asks ഇവളിപ്പോൾ എവിടെയാ, and Suresh Gopi gives him the live location. He doesn't just say that what she's doing in life, right? He's like, no, at this very second she's at her orphanage attending a cultural show, and then we cut to her and you just wonder, that Suresh Gopi was the internet before the internet. Like, you could just ask him shit and he'll tell you. He knew everything. അതെ, എന്ത് വേണേലും ചോദിച്ചാലും ഉത്തരവുണ്ട്. So yeah, we cut to Ambika singing a horrendous song in front of oh my god, I don't know what happened to those kids after that. Yeah. For a little while I was scared because Adur Basi, he's a father, priest, and he's the priest who's in charge of the orphanage where she grew up.
they don't quite explain because this is the first time we see Ambika. So നമ്മൾ അടൂർ ബാസിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ചെക്കൻ ആരാന്ന് നമുക്കൊരു ക്ലൂ ഇല്ല. Throughout the song, Adoor Basi is vaguely sexually looking at the child. ഭയങ്കര വിയേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. ചെക്കനോ തന്നെ അടൂർ ബാസിയോ തന്നെ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കണ്ണും കണ്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ആൻഡ് യു ഹാവ് നോ ഐഡിയ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വൈ ഇസ് ദിസ് വൺ കിഡ് സിംഗിൾഡ് ഔട്ട്? ഓഫ് കോഴ്സ് പാട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ആർ ലൈക്ക് ഓക്കെ Ambika's son. Fine, it's fine. So but we also find out that it's Ambika's son, but she's not married. Her husband is not in the picture. We don't know he's dead or not at this point in time. And she's the public prosecutor's junior at court. So she's a lawyer. So itra namakku manasilayi. And then some intense Mission Impossible stuff happens. Like the timing of that is just brilliant. So basically Suresh Gopi mass. Yeah, Suresh Gopi mass only. So basically what happens is the public prosecutor, whatever damaging evidence against Vincent Gomez they have, hands it over to Ambika and tells her that please keep this safe. This is the only copy of the evidence that we have. Okay? Yeah, because it is so damaging. Yeah, it is so damaging that നമ്മൾ ഇതിന്റെ കോപ്പി പോലും എടുത്തിട്ടില്ല. And it's properly given to Ambika also, okay? And Ambika is the person these people have chosen to manipulate. അപ്പോൾ അതൊക്കെ just like beautiful coincidences, or they saw the future, whatever it is, we don't know. But anyway, they come to the court. That is public prosecutor and Ambika together reach the court, okay? And in this, like I said, in this beautiful Mission Impossible timing stuff, Ambika walks up the stairs and the public prosecutor is below, and immediately Suresh Gopi comes just out of earshot of Ambika. He's wearing a police uniform at this point in time. He's like, I am the assistant commissioner of police. I've just joined yesterday. But I am also friends with Ambika, you know, I know her previously. So I just want to talk to her. Do you mind? So he's like, no, of course not. I don't mind. And at this point, Ambika has also seen that they are talking, but she can't hear what they're saying. So he says that, and then the public prosecutor walks away. And he goes and speaks to Ambika, and he's like, I am the new assistant commissioner of police. I just spoke to your public prosecutor. We need the evidence again. You know, we need to make some records. I'm the person who collected the evidence. Yeah, basically he asked her. He said, "You just saw me talking to him, right? Like, you know." So, and then she's like, "Oh, of course, okay. Please take the only evidence that I have. It's fine." And he takes it and scrams. And Ambika is in soup at this point of time, because now there is no more evidence against Vincent Gomez. Although this may have been my favorite part of the movie, which is that okay, coincidence okay aanu, but again, I can totally imagine this being the reason why she just gave something to some rando, right? And I want to try this in life. Like the next time I get two people in this sort of situation, I'm going to try it. I'm just going to say something random to one person and then മറ്റേടത്ത് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാ and get something done. I'm going to try it. Let's see. So that was beautifully played. But what happens obviously is that in court, Ambika is now being crucified, saying that she's working with Vincent Gomez and she destroyed the evidence on purpose. Wait, hold on. You are forgetting something. She gets bitch slapped by her boss. Right? Another bosses were very different. As we saw last time with Nirakkote. It's not just that the boss will fire you, right? The boss will beat you up, right? No care given. And she directly becomes Pradi. Yeah. She's in that stand. ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അവിടുത്തെ ഡൗട്ട് കൊടുത്തില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. And there, see, this is the thing, right? I was expecting them to have an argument that ഞാൻ തന്നോടൊപ്പം പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് എവിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ or something of the sort. That argument happens, but it's happening in court. Right? I'm just like, ആരാണ് ജഡ്ജി? Like, why is he allowing this conversation to happen in court? So anyway, so by this time accusations are rife that she has been bought off by Vincent Gomez, and അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എവിഡൻസ് നശിപ്പിച്ചത്, which we know is not true. Yeah. Because, but that's what everybody believes. And she has no alibi. She has no. She's nobody to support her claim. അല്ല, alibi എന്ന് പറയുന്നത് she gave it in like public, bro. She has nothing else to, basically prove herself, prove her innocence. And Mohanlal gets out scot-free. And but he, at this point in time,
has started to feel bad for Ambika because he Yeah. kind of manipulated her, and Yeah. he's also the nice guy in the sense that whoever helps him, he helps them out. He that way he's nice. Also Ambika kore karanju in the court and he Yeah. got Yeah. And she's now jobless, right? Like nobody's giving her a job because she has this accusation on top of her head, and also public prosecutors bad mouthing her everywhere, so nobody's willing to take her as their junior. And she's back home, she's crying, and then in this weird sequence we see Ratheesh coming to meet her alone, and then you're like, why is this happening? Wait, before this, I think it's before this that she's we get to know that kore prarabdhangalundu basically Ambika isn't making enough money to pay rent. She's the kid says that എന്താ പറയണേ, അമ്മ നാളെ സ്കൂളിൽ വരുമോ, ഇനിയും ഫീസ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെന്നെ കേറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. yeah. And all And that. So then She really needs a job basically. And then the father gives her some money. Yeah, so basically we get to see that ഇത് കളിതമാശയല്ല, Ambika's life is basically out on the streets right now. Although that kid is freakishly obedient. At one point he's talking to Ambika and saying all this, Amme please schoolilokke varanam, and Ambika's like on kedano. And he's like, yes, I will now sleep. Switch it over, checker is asleep. Right? I'm just like, what is this boy? First he scared me with the potential pedophilia, right? And now he's just I'm just wondering at his mental health. Like what's happening, boy? Yeah. Anyway, So at this point Ratheesh comes to meet her. He's already home minister, but he comes alone, and we are like, why is he coming? And then he's like, how? and then we know that he is our home in the minister. Yes. No, then we don't know. Actually, at that point of time, we don't know. No. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് No, but we suspect it, right? So No. at this point of time, we know that there is some past history between these people, because he's talking to her on a very personal level. He's saying that how dare you go against me and help him of all people. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു dialogues. Basically first we think that he went because Vincent Gomezനെ രക്ഷിച്ചു. So he's basically against Vincent Gomez, and so എടാ അത് എന്ത് പറഞ്ഞ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആരുടെയും വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമോ? ലൈക്ക് obviously there's something എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. but we don't know to the full extent ആ സമയത്ത്. Yeah. So and then when So he then, comes and then he goes, I think, right? Like what does he say? I He think just comes to Ratheesh, confront her. like accuses like എത്ര പൈസ കിട്ടി, That kind of talk from happens. Vincent Gomez to save him and all those stuff. Yeah. And then he leaves. Yeah. And then the boy comes and he's like, Mom, why was this man shouting at you? And she's like, you please read your book. And he's like, okay, I will now read my book. Yeah. Obedience. I think other kind immediately Mohanlal comes. I think Vincent Gomez comes with like a bag of cash. Oh wait, sorry, I must interrupt you again. On the point of the boy, see, you realized why the kid was like that, because the kid when he hears Ambika and this guy talking, അയാളൊന്ന് ചോദിക്കും that what നിങ്ങൾ എന്താ സംസാരിച്ചേ, ലൈക്ക് എന്താ അമ്മ അങ്കിളിനോട് പറഞ്ഞത്, ആൻഡ് ഷീസ് ലൈക്ക് അത് മോനെ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതാ. സോ കിഡ് ഇസ് ലൈക്ക്, പക്ഷെ അയാൾ ചിരിച്ചില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഷീസ് ലൈക്ക് പിന്നെ ചിരിച്ചോളൂ. ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ പാവം പിള്ളേർ കേൾക്കുന്ന മറുപടി ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാ, ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞു അയാൾ പിന്നെ ചിരിച്ചോളും. സോ obviously kid is screwed up in many ways, right? Yeah, good stuff. Yes, and kid is happy also. Kid അത് കേട്ടിട്ട് is like, okay, yes, this makes sense to me. Anyway, yeah, so next So Vincent Gomez comes with a bag of cash, and he's like, I will help you for whatever your need is, because I always help out people who help me. I'm in your debt. And then he says the famous dialogue. Classic dialogue. My number is 2255. And he writes it down on the calendar.
ആ സമയത്ത് 4 ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എടാ അന്ന് ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ വെറുതെ അപ്ലൈ ഒന്നും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉടനെ കിട്ടില്ല. സോ വെരി ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ഹാവ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഡിജിറ്റ് മതി. So pretty cool stuff. He says like 2255 and then when he's about to leave she's like, please take this bag of cash with you. I don't need your shit. She just throws the bag of cash to him. Yeah. And he takes it. And then he leaves. So now again she's suffering and she has no money to pay rent, the kids' fees, all these things. And to add to her plight, her kid gets kidnapped randomly. Yeah. And it's actually never clear who does that. Nobody knows. No, in the sense that we see the kidnapper, but we don't know why her kid gets kidnapped. So right? the reason kidnappers were like I mean, is that how kidnappers work? No, that they just sort of pick because, somebody up and they think the kidnappers know that this everyone knows that she helped this Vincent Gomez. So എല്ലാവർക്കും ഒരു റൂമർ ഉണ്ടാവും that she got lots of money from him. So അതുകൊണ്ടാണ്. So they are like, now we want this cash, so we want we want to partake in this. So 2 lakhs I think is what they say they want. But അതിനു മുമ്പല്ല, like Ambika sells her gold and then Mohanlal, like, so she sells താലിമാല. താലിയാണോ അറിയില്ല, താലിമാലയല്ല, whatever, her താലിയല്ല, എന്തോ ഒരു മാല, her church mala and vala and all. So we see that Mohanlal is basically like he will help you even if you don't want his help, that kind of guy. He's like fuck you, I will help you. Like വേറെ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോക്കർ ആ സീൻ. ലൈക്ക് പ്രണയം കൊണ്ടല്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് കൊല്ലുക എന്ന് പറയില്ല, ആ ഐറ്റം. ഒരു കൊല്ലത്തേക്കുള്ള റെന്റ് പുള്ളിക്കാരത്തിന് അടച്ച് കഴിഞ്ഞു. So she knows this is funny, okay? So he pays Ambika's rent for 1 year and then Ambika pissed off. She's like, how dare you pay my rent? And he's like, I already did it. She's like, no, I don't want your money. Then he's like, okay, give back my rent then. She's like, I don't have money to give you. Which is smart, right? Which is what you should do. If people don't take your help, you should pay off their debts to other people. അത് തിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആക്ച്വലി ഈ മൂവിയിൽ കുറെ സ്മാർട്ട് ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട്. So that happens. The kid gets kidnapped. The kid getting kidnapped was I think that's when it finally felt like a movie to me, because otherwise very random things are happening. Because initially our Ratheesh's bit is not there's not much coherence to it, right? Because we are thinking that iyal are main character and that this is going to go somewhere. But once Vincent Gomez enters the scene, Ratheesh vinna kariyayilla. Every now and then he comes, he's plotting against him and all that, but film is now about Mohanlal. So he sort of disappears from the picture. So we are just like, oh okay, that's not what this was. And even Mohanlal, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ബിൽഡപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. വി ജസ്റ്റ് സീ ദാറ്റ് ദിസ് മാൻ ഇസ് അപ്പ് ആൻഡ് അബൌട്ട് എവ്രിവെയർ. ഹി ഈസ് ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പിംഗ് ഫ്രം ലോ. സോ ഫോർ മീ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടിൽ ദിസ് മൊമെന്റ് ദ മൂവി വാസ് വെരി സ്കാറ്റേർഡ്. പ്ലസ് ഇറ്റ്സ് ഗോട്ട് റിയലി ബാഡ് എഡിറ്റിംഗ്. സോ അതുവരെ ഒരു ടൈറ്റ് അല്ലാത്ത സിനിമ, at this point it gets a little tight because we finally see Mohanlal do something, right? Other than just throw money around. We finally see that, iyal oru gundayanu, he's a go-getter kind of guy, right? He gets his way. So our man uses buddhi also. So you have to tell what happened before. So basically, kid gets kidnapped and she goes to the cops and the cops are like, we don't know if you're saying the truth. I don't know how to help you. So cops are just like, balls to you. This is not like we can. Kerala police. So like we mentioned, a big fall for Kerala police in this whole movie. Okay. So then she goes to Ratheesh. He's the home minister. Who's the home minister, And then we are like, why is she going to him? Again, like full doubts in our mind, right? We don't know what is happening, but some old connection. And here, if you noticed, she calls him, so Ratheesh's character's name is Krishnadas. She doesn't call him Krishnadas, she calls him Daseta, please help me. Like she keeps telling Daseta, please help me. So you know that they have some sort of personal connection at this point in time, right? And then Dasetan's like, please move this lady away from my car because, I need to leave. I don't know what she's talking about, whatever. So he basically refuses to help her. So now she has only one thing she can do. She comes back home, looks at the calendar at 2255 and calls Vincent Gomez. And he's like, yes, Vincent Gomez here. And she's like, I need your help. He's like, of course, I'm coming there.
And then he comes with his general manager and account manager. And then they do the most Sherlock Holmes kind of stuff where they are figuring out where this boy has been kidnapped, right? Yeah. സോ ഇത് ആദ്യമേ മോഹൻലാൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിയോട് ദാറ്റ് അയാൾ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ ഡിഡ് യു ഹിയർ എനി ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ സൗണ്ട്സ്. സോ മോഹൻലാൽ ഈസ് എ സ്മാർട്ട് വേർഡ്, നമുക്ക് അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് രണ്ടാമത് ഫോൺ കോൾ വരുമ്പോൾ മോഹൻലാൽ പിക്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഹീ ഹിയേഴ്സ് ഒരു സൈറൻ ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഹീ ഫിഗേഴ്സ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫയർ ഇത് ഫയർ ബ്രിഗേഡ്, ഫയർ ട്രക്കിന്റെ സൗണ്ട്. ഫയർ ആംബുലൻസിന്റെ. Did you guys notice the bell on that fire truck? So fascinating. അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു. But anyway, go on. സോ അതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. സോ വൺസ് ദ ഫോൺ കോൾ ഇസ് ഡൺ, മോഹൻലാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കോൾസ് ദ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഹി സേസ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി എവിടെയാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഓൾ ദ ഗുഡ് പോലീസ്മെൻ ഹാവ് ഗോട്ടൺ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു ദ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് because without asking who this man is, they just give him the information. I think there is only one fire truck in the whole city. അതൊക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ബിലീവബിൾ ടു മീ ബിക്കോസ് ഇത് അന്ത കാലം റൈറ്റ്. സോ ബട്ട് സംബഡീസ് എടാ സമയം എന്താ ലൈക്ക് ഇറ്റായി രാത്രി 10 മണി എന്തോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയമാണ്. സംബഡീസ് റാൻഡംലി കോളിംഗ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി എവിടെയാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എവിടെയാ തീ പിടിച്ചത്. So they tell some area anyway they and these people kind of, so they are like automatically the bad guys have to be like in some bar and dance place. And then Suresh Gopi is like adinte eduthu bar and dance undu. I'm like Suresh Gopi you slide out. Yes. No, he doesn't even say. ആരും ചോദിക്കില്ല പുള്ളിയോട് എങ്ങനെ അറിയാവുന്നത്. He just says. ഞാൻ ഒരു വട്ടം പോയിട്ടുണ്ട്. Yeah, no, that's what he says it without being asked. So then അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So now Mohanlal is like for sure ഇവർ അവിടെയാ ഉള്ളത്. So you know. And so basically they are calculating it based on the time and ആ സമയത്ത് ട്രക്ക് ആ ഏരിയ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ടു റീച്ച് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മറ്റേ സൈഡിൽ. സോ ദേ ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ഒരു റോഡുള്ളൂ, ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വണ്ടി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ദേ ഫൗണ്ട് ദ എക്സാക്ട് സ്പോട്ട് വേർ ദ ഗൂൺസ് ആർ. No, this is the weird part. I didn't understand what happened at the hotel per se. പുള്ളി റിസപ്ഷനിൽ എത്തിയിട്ട് he asked the receptionist why was the phone engaged, etc., etc. And then he says, I wasn't calling. Oh, it must have been that guy who was calling that lady. And it's some cabaret dancer. And once upon a time in Malayalam cinema, cabaret meant just prostitute. Right? It's not some like അത് ഒരു ഡാൻസർ എന്നൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോയ സ്ത്രീ. സോ മോഹൻലാൽസ് ലൈക്ക് എവിടെ അവൾ ഇപ്പോഴും റൂമിലുണ്ടോ? ആൻഡ് ഹീസ് ലൈക്ക് ആ ഉണ്ട്. ഹീസ് ലൈക്ക് ഒന്ന് മുട്ടാൻ പറ്റുമോ? ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെൻ യു സീ മോഹൻലാൽ ഇൻ ഹിസ് എലിമെന്റ്, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് full acting comes out. And that so then he passes him some money and he goes to the cabaret dancer in the room and he pretends to be the kidnapper because he's by now understood that ivar thammil endo ottukali undu. And he pretends to be him and she opens the door and he asks evideyanu koche and they find out. But that I didn't understand. എന്ത്? How did he figure out that connection? എടാ അതല്ലേ കുറെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യല്ലേ. അതാണ് ഷെർലോക്ക് ഹോംസ്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ആ ബാറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തു? ഇറ്റ്സ് ഓൾ ലൈക്ക് ദേ ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ദെയർ ഗട്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ ബീയിങ് റൈറ്റ് ബേസിക്കലി. So they are going with the probability. But it could have been so, like it could have been so many things. How was it a cabaret dancer? Like how did those decisions come into play? He figured that, you know, that guy called from that phone and then he asked ayalde room number eda. So he says our room number avadeyanu and avade ivade right now he is not there but that lady is there. Anganeyanu he figures out that you know, okay, she is in cahoots with him or whatever. Okay, so she's come to visit him. Yeah. That is actually his room. Yeah. Okay, then it makes sense because I am wondering cabaret dancer room. Yeah, I thought it's the cabaret dancer's room. He is like poi mutti nokkam onningila uttaram kittum allengi vera endengilum kittum. So wait, hold on, you're telling me that the receptionist said go to this other man's room where there is a cabaret dancer and mutti nokkikko. What if he comes back? Ada I understand. What the hell? Shared room ആണ്. എന്തായാലും കൊള്ളാം. കൊച്ചിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പിടി കിട്ടും. ആൻഡ് ദെൻ മോഹൻലാൽ ഗോസ്
and Mohanlal rescues him all by himself. This is a beautiful scene because they reach there. So he's obviously with his with Suresh Gopi and Mohan character, and he's like, "You guys wait here because if all of us go in, there will be too much noise and whatever. So I will do stealth mode. I will check where they are, and I will figure out." Okay. So he's climbing. He uses a rope, climbs onto the roof, and then he finds out that through a window he can see that the kid is there and the kidnappers are there. And this is like us playing video games, right? So we are like, we will use stealth mode till this point of time, and then after a point you are like, screw this shit, just go in guns blazing. Because he jumps through into the window and jumps through the window, beats the shit out of all of them. And I think he shoots and kills them also. Very peculiar weapons. മറ്റേ എലക്ട്രയുടെ കത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കൈക്കെട്ട് നോക്കി കൊണ്ടുവരും. പക്ഷെ മൈ ഡൗട്ട് ഹിയർ വാസ്, ഈ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ഗണ്ണുണ്ട്. He doesn't use it. No, പുള്ളി എല്ലാരും he wants to save the kid first. So he didn't want, also his intent was not to kill them. It's just that push comes to shove, he had to kill them, that's all. I don't know why he had to kill both of them, but he killed them, that's all. Wait, it's തുടങ്ങിയപ്പോൾ he's just like a screw it. And now here's the twist, right? Which is that I am expecting this to go somewhere else. Of course you expect that ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, this lady will be fully indebted to him and all that. Ambika will be fully, now അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും. That I was expecting, and that happens. But something else happens, which is that next day പത്രങ്ങൾ are like, Vincent Gomez തട്ടിപ്പോയ കൊച്ചിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, ഹോം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് ചെയ്യായിരുന്നു. അജ്ഞാതൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി, ബട്ട് ഹോം മിനിസ്റ്റർ എന്ത് കാണിക്കുകയായിരുന്നു, മന്ത്രിസഭ first of all, how did they get this story? Did Ambika go and tell them? You don't know. Then Ambika doesn't seem like she has. No. We have no idea what's happening. But anyway, Patrakara just like, home minister has not done his duty. So now he Mandrisabha pirichu vidna. So now again Ratheesh pissed off. He is like, first of all, you're helping him too much. He is my enemy and everything. And then he comes and he tries to confront her, and she's like, he is the only one who's there for me and all that stuff. And then that's when we find out, I think, that Ambika and Ratheesh have had a history, and Ratheesh is actually the father of the son. I think anyway, I think that's the story. So there's a very bad song. The second bad song. Yeah. And then our song is some intense, stuff and all is happening between Ratheesh and Ambika. ബ്രോ അന്ന് റൂമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവർ ഈ കണ്ട കാടും പോച്ചയുടെ ഇടയിലൊക്കെ എനിവേ അവർ കാടുകളിൽ ഇരുന്ന് പുഷ്പിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് പുഷ്പിക്കുന്നത് ഈസ് ഓൾസോ അന്ന കാലത്ത്, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു ബിൽഡ് ഇറ്റ് അപ് ടു എ പോയിന്റ് വെർ ദ ലേഡി ഗെറ്റ്സ് pregnant and then there are stakes involved. They are not using protection. So that's how it goes on here also, right? But kudos to them, which is that rather than unnecessary drama, she just comes directly to the Achan and says, I'm pregnant. Which is great. She's just like, this is the dude who is in charge of me. I have a problem now. I'm going to come and tell him. And in fact, our situation, basically, everyone avaravada capacity, they behave very rationally. She's like, I'm pregnant. Father's like, what's wrong with you? How could you do this? നിനക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര പിള്ളേരാണ് ഉള്ളത്. If you ruin the reputation of this orphanage, all their futures are affected. So obviously you have to sort this out. And he turns to Ratheesh and says, നീ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിക്കണം. Ratheesh, for whom I feel the most in this situation, is actually saying the most sensible thing. He says not only that എനിക്കിപ്പോൾ ജോലിയും കൂലിയും ഒന്നുമില്ല, അപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം is not possible for me. He also says mentally I am not ready for a marriage. Which is really quite something, right? And he says, ഞാൻ അവളെ എന്തായാലും കെട്ടും, but that will be in another couple of years. I can't marry her right now. Especially not when I am a budding politician. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൊച്ചു അബോർട്ട് ചെയ്യാം. Then everybody else starts acting damn irrationally. Kocha abortion is like, bro. Achan you get, right? Because Achan's flipping his shit. He's like, കർത്താവിന് പോയി ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കണ്ടേ all that. But Ambika, who one would assume has some rapport with this man, is also flipping out, saying, sorry, I will not do it. And അങ്ങനെയാണ് അവർ പിരിയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്. So, Ratheesh is the father, but we understand that now. And now we understand that Ambika is working with Vincent Gomez, who is also Ratheesh's enemy.
And then there is this famous song, മറ്റേ വിണ്ണിലെ ഗന്ധർവ വീണകൾ പാടുന്ന. No, that is before. So there's another story before that. So where Ratheesh destroys Vincent Gomez's Korea Charai shop. Yes, correct. And then Vincent Gomez gets really pissed off and basically he kills off Ratheesh in the associate. So that killing sequence was really good. അവർ ഈ പേന കത്തി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ആ നെയിൽ കട്ടറിലെ കത്തിയില്ല, ആ കത്തി വെച്ചിട്ടാണ് going to kill. അതിന് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഒട്ടും കത്തിയുടെ അല്ല, ഇറ്റ്സ് സം അതർ സൗണ്ട്. രണ്ടുപേരും ആ പേന കത്തി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് കഴുത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടിരും. That's how they show this. Basically what happens is he full Ratheesh pissed off because she's helping him or whatever. So എല്ലാ ബാറും ചാരായ കടയൊക്കെ കത്തിച്ചാളെ അടിച്ചു കൊണ്ടാടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപി ഉണ്ട്. സുരേഷ് ഗോപി ഇസ് ലൈക്ക്, ഹേ മാൻ, എന്തിനാ അത് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എത്ര പണം വരെ ഇങ്ങനെ തരാം. And Suresh Gopi is such a general manager that in the middle of a riot he's trying to bribe people. As if that's ever going to work. And that man, next level. He pockets the money and then continues to beat. Yeah. So Vincent Gomez is pissed that, his general manager has been injured. So he's like, bro, you just go kill him. That's all. No need to look at anything. Yeah. Finish him off. Which Suresh Gopi does. So now full problems because Suresh Gopi, I think, is arrested. And he's now on trial for murder. And Mohanlal's Amma wants to get him out, but he has his current vakil is like, there's nothing to do, you can't really do anything about this, and key witness ella undu, everything is against him, there's nothing to do but just to see how the trial goes. And then Mohanlal is like, bro, no scene, like I need something to happen, he needs to be saved, goes to Ambika now full smart. So I think this part is also really cool, like how they figure out how to get him out of this, right? So they are like, they publish Suresh Gopi's pictures in the newspaper. So I think if the last movie was like full police were great, ee movie le full patrakari next level, like before anything happens they printed everything, like full Suresh Gopiയുടെ പടങ്ങൾ ന്യൂസ് പ്രിന്റിൽ വരും, that he is the killer എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So the only proof in this whole case is that വിറ്റ്നസ്സസ് ഉണ്ട്, അതായത് ഈ മരിച്ചുപോയ ആളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആണ് സുരേഷ് ഗോപിനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. So Ambika argues in court that these pictures have come in the papers, so everybody knows his face, anybody can claim that they saw him, right? So that was which is actually a good move. It's pretty solid. Yes. And which I'm wondering why not more people in life do. Because most people in life don't go to trial with just eyewitness, right? Like they have other stuff to prove. So once again proving that the cops here is bullshit. Oh, also, just for some comedy sake, when these pradigal are being brought into court, or when they're being brought into court, they have a Mohammudi over their faces. Yes. Because they don't want anybody to see them. And we see once again our man, the cameraman there. He tries to take a photo again. And then police are നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും, ലൈക്ക് നിനക്ക് അന്നൊന്നും കിട്ടിയതല്ലേ ഇനിയും വേണോ. Yeah. So then Ambika saves him, and then they're all like happy, and that's when the song happens. And then we see that then Ambika full team Vincent Gomez ആയി. And that's when we see that Mohanlal kind of has like feelings for her. He's looking at her like he's finally looking at her as some, so he's always been like, what we are shown is that he's always been like this lone warrior in life. Of course he has two people, but like he doesn't have anybody emotionally. So he sees her, and then he gets chummy with the kid as well, and then Ambika as well, and then we kind of see through the song that he has feelings for her. But at this point of time, again now Ratheesh fully pissed off. He somehow wants to destroy, using all his powers, he wants to destroy Vincent Gomez. So he gets an IT raid. It's called income tax and sales tax raid. Before that, there's this scene where so Ambika ഈ വിൻസെന്റ് ഗോമസിന് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറേ പൈസ ഒക്കെ ആവും. So then she gives some money to the Achan and the
the priest. Yeah, as donation. 1,00,000 രൂപ as a donation. Yeah. Check. And then the Achan says like, ഇത് നല്ല വഴിയിൽ വന്ന പൈസയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കാം. Like if you believe this money is from good sources, only then I will take it. And at this point I am like, my wife is a lawyer and I don't understand how you are completely berating the whole profession by saying that, you know, all this is blood money. It is though. In her case. Yes. No, I think that's what he meant, not like lawyer stuff. I think he meant that he knows she works with Vincent Gomez. Yeah. So you were willingly ദൈവത്തിന് putting up with the... ദൈവത്തിന് നിരക്കുന്ന പൈസയാണെങ്കിൽ മാത്രം എനിക്ക് തന്നാൽ മതി എന്ന് അച്ഛൻ്റെ കൽപ്പന. അപ്പോൾ ഷീ ടേക്സ് ദ ചെക്ക് ആൻഡ് ഷീ വാക്സ് ഓഫ്. ലൈക്ക് ഷീ കുഡ് ഹാവ് ബീൻ ലൈക്ക് എന്താ പറയണേ, ഒരു നുണ പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പിള്ളേർക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടും, റൈറ്റ്? ബട്ട് നോ, ഷീസ് ലൈക്ക് ഐ വിൽ ബി ഓണസ്റ്റ് അറ്റ് ദ cost of these kids' future. And she just leaves. അച്ഛൻസ് ലൈക്ക് പണ്ടാരും പറയണ്ടായിരുന്നു, പൈസ പോയി. Yeah, so that's the last we see of the Achan, I think. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി that's no അത്രേ ഉള്ളൂ. Oh yeah, correct. We don't see. Yeah. Then Ambika gets sad and she goes to Vincent Gomez and says she doesn't want to work again with him because of it's not good work that she's doing. And then comes the main title, the reason why it's called Rajavinte Makan. So he says, ഇതാണ് ഈ സിനിമയുടെ KGF ബൺസി. So there's a backstory told by Mohanlal, like his father was a, and then it was like Ambika's son asks രാജുമോൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. This is a very famous dialogue. അങ്കിളുടെ അച്ഛൻ ആരാണ്? So he's like, അപ്പോഴാണ് രാജാവിന്റെ മകൻ. No, he said, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു what is prince in Malayalam? I don't know. രാജകുമാരനാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ, ഞാനൊരു രാജാവിന്റെ മകൻ. No, he says എൻ്റെ അച്ഛനൊരു രാജാവായിരുന്നു. So he said ഞാൻ ഒരു രാജകുമാരനാണ്. And then അവനെ basically കളിയാക്കി the kid started calling him രാജാവിന്റെ മകൻ or something. Yeah. I think the scene was just to justify the movie's title. Yeah. Yes, that's all. Because he actually gives no great detail. It's not like അച്ഛന് പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, so അച്ഛൻ had to turn to a life of crime. No. That's Actually the worst അല്ല, the worst part is that he says അച്ഛനൊരു ഗുണ്ടയായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഒട്ടും പൈസ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. That's his problem is that my അച്ഛൻ was an unsuccessful gunda. And then they show ഒരു യങ് വേർഷൻ ഓഫ് മോഹൻലാൽ ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഞാൻ വിചാരിച്ച വല്ല ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണിക്കും. ഒന്നുമില്ല, പുഴയുടെ എറുമ്പത്തോടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു കുറെ എഡിറ്റിംഗിൽ പോയതാണ്. I feel like they shot a flashback and then just didn't use it. I think maybe Ratheesh and Mohanlal's story also might have been maybe but yeah that's all cut down. Yeah, so we get a very poor character motivation back flashback. Yeah, then Mohanlal says that he also wants to quit. He doesn't want to. He is not getting good sleep because of the work he's doing. So it's like, എനിക്കൊരു ജീവിതം തരൂ Ambika. Takes her arms, hands. Nancy. And he's like, Nancy, എനിക്കൊരു ജീവിതം തരൂ, please. Which is quite refreshing to see. സാധാരണ ജീവിതം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി കംസ് വെൻ ഇങ്ങനെ കല്യാണം ഒഴിഞ്ഞ് ചെക്കൻ പോകുമ്പോൾ യു യൂഷ്വലി സേ ആ പെണ്ണിനൊരു ജീവിതം കൊടുക്കണം. ഹിയർസ് ആർ മെയിൻ ലീഡ്. യാ, ഹീസ് ലൈക്ക് എനിക്കൊരു ജീവിതം തരൂ. സോ യു ആർ ലൈക്ക്, ഓ പാവം, വൾനറബിൾ ആൻഡ് ഓൾ. ആൻഡ് അംബികാസ് ലൈക്ക് ഫക്ക് ഓഫ്. ബ്രോ, ദാറ്റ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ബ്രോ ഇവൾ ബിച്ചാണോ? ലൈക്ക് ഫൈൻ, ഷീ ഡസന്റ് വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ലീഡിങ് ഓൺ, റൈറ്റ്? ഇയാൾ കുത്തിയിരുന്ന് ഇവളുടെ കൊച്ചിന് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു, ചായയിൽ മുക്കിയിട്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് നോട്ട് ഷീസ് ഓക്കെ വിത്ത്, റൈറ്റ്? എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞൂടെ, ബ്രോ ഐ എം ക്ലോസ് വിത്ത് യു ആൻഡ് ഓൾ, പക്ഷേ ഇതിനപ്പുറം നമ്മൾ തമ്മിലൊന്നും ഇല്ല. ഇത് സാധനം പുള്ളി പറയുന്നവരെ ഷീസ് ലീഡിങ് ഹിം ഓൺ. പറയുമ്പോൾ ഷീസ് ലൈക്ക്, ഭർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് വേറൊരാളെ ഇനി കാണാൻ പറ്റില്ല. You're just like, പാവം മോഹൻലാൽ വെറുതെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു, വെറുതെ ഗിൽറ്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. So even at this point she never admits or she never tells him who the father is or anything, right? Like she just tells him that I can't see you as a husband, or I can't do this, basically. So Mohanlal is like, okay bro, okay, now what can I do? Because obviously that's fine. And now സുരേഷ് ഗോപിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അച്ഛനായിരുന്നു.
Actually, yes. മതിയായിരുന്നു. But anyway, this is when Ratheesh now out to get him for good and like finish him off. So he conducts a income tax and sales tax raid, both together, is what they say. So I found this again. So just to get to this thing, what happens is basically Mohanlal escapes with all the cash that he has. He runs away. But what is funny about this scene is Mohanlal is running on the roofs, okay, with a bag of cash to escape these people. Because ഇവർ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ whatever ഇങ്ങനെ ഇത് തുടങ്ങി റെയ്ഡ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഹീസ് റണ്ണിങ് ഓൺ ദ റൂഫ്. സോ കോപ്സ് ആർ ഓൾസോ ലൈക്ക് ട്രൈങ് ടു ചേസ് ഹിം ആൻഡ് ക്യാച്ച് ഹിം ആണ്. ഇയാൾ റൂഫ് കൂടെ ഇല്ലല്ല കോപ്സ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. സോ ഇയാൾ റൂഫ് കൂടെ ബിൽഡിങ്ങിനകത്തിരിക്കുക. ഇയാൾ റൂഫ് കൂടെ ഒക്കെ ഓടിയിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങി ഹിസ് ഹോണ്ട സിവിക് ഇസ് നൗ കവേർഡ് വിത്ത് ലൈക്ക് സം ലൈക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കാർ കവർ ചെയ്ത് വെക്കില്ലേ, കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദ മൂമെന്റ് ഹി ലാൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്, സുരേഷ് ഗോപി is running and coming from the side. from the ground level സുരേഷ് ഗോപി runs and comes. എന്നിട്ട് ഈ പുതപ്പ് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുതപ്പ് മാറ്റും. ഉള്ളിൽ മോഹൻ is already sitting in the driver's seat. And they get in and they're that good. They're our employees of the month അല്ല, അവര് വേറെന്തോ ആണ്. They're wherever you need it. It's insane, right? No wonder he was so successful, because these guys are just with him all the time. Yeah. So but to be fair, ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ സീൻസ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഓഡിയൻസ് സീയിങ്, ലൈക്ക് ഗോയിങ് ഇങ്ങനത്തെ. And that seemed like pretty solid work. Roof scene was very good. Actually running properly, like you know, he's doing all this stuff. Like seems solid work. But just to show that they showed. So അങ്ങനെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു. But all his accounts are frozen and everything. He's whatever cash he has, that's all he has. And so now the only other way for Mohanlal or Vincent Gomez to get out of this is ഈ മന്ത്രി സഭ മാറണം. Basically the opposition party has to come into power for him to use his influence again. So he goes to the opposition party leader and tells him that the current party is only leading by like whatever 2 or 3 MLAs. ഈ 3 പേര് നമുക്ക് മറച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിസഭ. So you have to put in a vote of confidence. So that man is like, how will I do this, you know, who will turn and all this. And he is like, and ഇവർ 3 പേര് പറയും. I don't know why they keep using that full. എന്തോ ഒരു കേശവൻ, എന്തോ ഒരു മൂസ, എന്തോ ഒരു. So it's basically a Christian, Hindu and Muslim, okay, for some reason. I don't know why, but like they have chosen 3 people. Secular. അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നവും അത് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നവും. So they're like 3 പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു. So 3 പേരെ ചൂസ് ചെയ്യും. And you know, so Mohanlal is like, I will pay them. And ലക്ഷങ്ങൾ എറിഞ്ഞിട്ട് whatever money I have, I will use it to turn them. And you just remember me when you come into power. And he's like, of course. The point here is raid നടന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഹൻലാൽ ആസ്ക്ഡ് is നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് എത്ര ഉണ്ട്. അത് ലിറ്ററലി ഒരു പെട്ടിയിലെടുത്തിട്ടാണ് ഓടുന്നത്. സോ ആ പെട്ടിയിലുള്ള പൈസ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ, അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല. സോ ദ സ്റ്റേക്സ് ആർ ഹൈ ബിക്കോസ് ദിസ് ദ ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് ഓഫ് മണി ലെഫ്റ്റ്. And അത് properly. And I think even Suresh Gopi being the good general manager he's like, are you sure you want to do this? This is the only money you have. Why not just use it for something else? Alla, that is the advocate who says that. Oh, is it? Okay. Yeah, and that's when we start suspecting him. Because this guy... And the advocate said, പകുതി പൈസ രതീഷിന് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ Yeah. And we also are shown that throughout the instances after Ambika is coming to their company, advocate is like little jealous of Ambika because, you know, he is no longer getting the importance. Or yeah, because Mohanlal also idiot Max. He brings his lady and he's like, inim thottu nee assistant. And this guy's like, what? All these years I was with you. What that eventually leads to is the advocate chadikilling Vincent Gomez by going to Ratheesh and telling him the whole plan. And Ratheesh is like, so Ratheesh is like, where are these MLAs? So they are like, they are set in one hotel with 3 പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ട് കമ്പനിക്ക് or some shit. അന്തി ഉറങ്ങാൻ 3 പെണ്ണുങ്ങളും. Very sleazily he says that there are 3 women. And so Ratheesh sends the same photographer, I think, to take pictures of these MLAs in Kadapura with these women.
So now they are compromised, and Ratheesh is like, if you turn against me, then this is kind of going out. And so in that scene he avരുടെ പേര് again repeats their name in front of them. I don't know why your name. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ മൂന്നും വേറെ വേറെ ആൾക്കാരെയാണ്, ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? So that happens, and I think of course fail out Vincent Gomez's attempt to overthrow Ratheesh's party. Then he gets angry and he's like എല്ലാവരും ചതിക്കണ ആൾക്കാരാണ്. Then he says സുരേഷ് ഗോപി and മോഹൻ ഗായ്, നിങ്ങളും എന്നെ ചതിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചതിച്ചിട്ട് പോയിക്കോ. And then and he offers them a gun and all. It's like ചതിക്കണമെങ്കിൽ ചതിക്കണം നായ്ക്കളെ. So Mohanlal's this is when we realize that Mohanlal actually is softy ആണ്. പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ ചതി വഞ്ചന അതൊക്കെ he just takes it to heart. He's പഴയ രംഗണ്ണൻ. സത്യം പുള്ളിക്ക് എല്ലാവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, പുള്ളിക്ക് എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയണേ ലോയൽറ്റി മതി, അങ്ങനെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. കൊല്ലാൻ പോലും ഇഷ്ടമല്ല, ബിക്കോസ് ഹി സേസ് ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും കൊല്ലാൻ ഇറങ്ങുവാണ്. പുള്ളി കൊല്ലുന്നൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ബട്ട് എനിവേ അപ്പോൾ ഫൈനലി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെയർ when he's about to go kill. No, I think Mohan is like Mohan shows a trust of vote. He's like, so Mohanlal ingane thoku avada vekkumbo he takes the gun and gives it back to Mohanlal and he's like, please believe us, we are with you. And so then Mohanlal is like, okay, now I know that the advocate is Chadi killed me, you guys are in the safe. So he says, okay, we will take care of matters for you, we will kill both the advocate and we will kill Ratheesh എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സീൻസ് രതീഷും അഡ്വക്കേറ്റും വേറൊരു പുള്ളിയും കൂടെ ഹോട്ടലിലിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹി സേസ് തനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല ഡോ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഹി ഓർഡേഴ്സ് ഹിം 2 drinks and he fucks off. So here again we Suresh Gopi proves to be full internet max, because he knows that this man is going to go, advocate is being sent to Delhi, Ratheesh is going to Thrissur. Before even we are shown the advocate being told that he is going to Delhi, before that Suresh Gopi knows he is going to Delhi tomorrow. Not just that, Suresh Gopi knows what was ordered to the room because Mohan shows up with the correct room service order. And actually I don't know why they did that also. Maybe to avoid if they saw each other in the corridor, but the way that we are showed it, our man has played dress up for no reason, because അയാൾ എന്തായാലും റൂമിലേക്ക് കയറി വരുക ചെയ്ത്. So if I was the advocate, I'll be like, നീ എന്താണ് ഈ ഡ്രസ്സിൽ, I know you've come to kill me and all, but anyway, അപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് മരിക്കുകയാണ്. യെസ്, പേനക്കത്തി ഇസ് ദ മെയിൻ തിങ്. അതും കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊല്ലും. എന്നിട്ട് അടുത്ത ബൈ ഫാർ ദ മോസ്റ്റ് കമീഡിക് സീക്വൻസ് ഇൻ ദിസ് ഫിലിം, രതീഷിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രംഗം. നോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ആ അഡ്വക്കേറ്റ് രതീഷിന്റെ കാറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുത്തെറിയും, ഒരു പാവ എടുത്തെറിയും. എടാ പക്ഷേ സോറി, I should have brought this up earlier. Do either of you know what model Ratheesh's car is? It's a really fancy car. I don't know. I think it's like a Benz or something. Benz ആണ്. It's really fancy. ഭയങ്കര ഒരു യൂറോപ്യൻ ടൈപ്പ് ഒരു കാർ. Even for example Mohanlal's car, I don't think Honda Civic ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. I think it's an import model only. സൺറൂഫ് ഒക്കെ ഉള്ള കാർ. അല്ല I think Honda അന്ന് കാറുകൾ ഇറക്കുമായിരുന്നു, that much I know. But രതീഷിൻ്റെ വണ്ടി I've not really seen much. Anyway, fancy car. So the point to the story is that രതീഷിൻ്റെ കോൺവോയ് ആ കാറിൽ പോയാൽ it's easy to recognize that അതിലാണ് രതീഷ് ഉള്ളത്. So people are suggesting നമുക്ക് അതിൽ പോകണ്ട, നമുക്ക് ഈ കാറിൽ പോകാം. So I'm like, smart. I'm like, smart, okay. But then they just decide to leave Ratheesh's car behind. No so decoy. It's like, what was the point exactly? Now it's still clear in which Ratheesh is right, you idiots. The number of people that got into the ambassador car, I was like mind blown. ബാക്കിൽ ഒരു 4-5 ആൾക്കാർ, ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു 4 3 മറ്റേ കയറിയിട്ട് എന്തുവാണ് ഇത്. എന്നിട്ട് ആ വണ്ടി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബൈ ദറ്റ് ടൈം സുരേഷ് ഗോപി ആൻഡ് മോഹൻ ഹാവ് ഗോട്ടൺ റെഡി. അവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ SDയിൽ കയറിയിട്ട് രതീഷിനെ വെടിവെക്കാൻ പോവാണ്. And Suresh Gopi, because it's a covert operation, is wearing one bright yellow jacket. Right? ഒരു 2 kilometer ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടറിയാം ആരോ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ട്
അത്രയും നേരം പുള്ളി ഇടാത്തൊരു കോസ്റ്റ്യൂം ആട്ടോ അത്. സോ ഹി വെന്റ് ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി. എനിവേ അവരെത്തുന്നു. Then they lay waiting on either side of the road. So by this point we know that all their plans are generally planned by Mohanlal, because this is the worst plan in history, right? They are just Yes. they just have two guns standing on two sides, no blockade to the road whatsoever. ഓടുന്ന വണ്ടിയിലേക്ക് വെടിവെക്കുക. ആയത്തോട് വല്ല ആണി എറിയോ ഒന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ വെടിവെക്കുക. ആൻഡ് മോഹൻ ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടർ മാക്സ്. അയാൾ വെടിവെക്കുന്നത് കറക്റ്റ് കാറിന്റെ ടയറിൽ കൊണ്ടിട്ട് കാർ നിൽക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നത്? There is one shootout. കണ്ണി കാണുന്നവരൊക്കെ വെടിവെക്കുക. എന്നിട്ട് അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മോഹന് വെടികൊണ്ട് മോഹൻ ആദ്യം തീരും. That was really funny how Mohan gets shot and he's like falling down. Mohan's pretending as if he can't get shot. So he's just not taking cover, nothing. He's just standing there. ഇതിൽ ഫണ്ണി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ whoever is getting shot, so they are going against physics. They are falling forward. വെടിവെക്കുന്നവരൊക്കെ മുമ്പോട്ട് ചാട്ടി മറിയുക, ഇന്ന് ബാക്കോട്ടല്ല വെടി കൊള്ളുന്നവർ. എന്നിട്ട് മോഹൻ മരിക്കും. പിന്നെ സുരേഷ് ഗോപി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. സുരേഷ് ഗോപി എങ്ങനെയൊക്കെയോ സ്ലൂത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഹീ ലാൻഡ്സ് അപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ടു രതീഷ്. എന്നിട്ട് രതീഷിനെ ഗൺ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഹീസ് ടേക്കിംഗ് ഹിം അവേ. ആൻഡ് ഐ എം ലൈക്ക് ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കൊല്ലുവോ അതോ എന്ത് ചെയ്യുക, കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യണോ? സോ യു ആർ ലൈക്ക് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സീൻ രതീഷ് എന്നെ തോക്കിന്റെ മൊനയിൽ വെച്ചോണ്ട് He just wants to go near the bike. Yeah, he goes to the bike and I'm like, bro, now what's going to happen? Like, is he going to ask Ratheesh to drive? What's the scene now, right? What are they going to do? Like, how is he going to take him and go? And then I freaked out even more because Suresh Gopi takes the bike out. I'm like, bro, how are you going to drive and keep him at gunpoint, bro? Like, and that scene, my god, Suresh Gopi, you must give it to him. പുള്ളിയുടെ തോക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡിലാണ്, സോ ഹി ഡസൻ ഹാവ് ആക്സസ് ടു ദ ബ്രേക്ക്. ആൻഡ് പുള്ളിയുടെ കാൽ ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഓൺ ദ ബ്രേക്ക്. ഈ ഇൻക്ലൈനിൽ നിന്ന് പുള്ളി എങ്ങനെയോ ബൈക്ക് റിവേഴ്സ് എടുത്തെടുക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ഐ തിങ്ക് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് സ്റ്റണ്ട് സീൻ ഇൻ ദ ബൈക്ക് ഓടിച്ചവരെ ആരായാലും അവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്. എനിവേ അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് then is finally when you realize that actually Suresh Gopi is thinking that ഇയാളെ വെടിവെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ബൈക്കിൽ പോകും. Not a bad plan, But Which was probably no, I feel like he could actually have done the first two easier, right? Because എന്തായാലും ബാക്കിലുള്ളവര് ഇയാളെ വെടിവെച്ച ഇയാളെ but വെടിവെക്കും. at that point I thought that was a good idea. വെടിവെച്ചിട്ട് പോവാ. But there was like only his one chances problem. of survival are still higher if Yeah. he somehow has a bike on him, right? Just one problem, bullet. Except yes, ബുള്ളറ്റ് തീർന്നു പോയി. മൂന്ന് തവണ വെടിവെച്ചിട്ടും ഒന്നും വരില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കിലുള്ള പോലീസുകാർ ജസ്റ്റ് ചന്നം പിന്നം പുള്ളിയെ വെടിവെക്കും. ആൻഡ് പുള്ളി ആ വൂണ്ടഡ് അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് thrice പുറകില്, but he still continues to ride and go all the way to Mohanlal. Vincent Gomez. Yeah. But guys, this is where you must realize something, that ഇത് 1986 ആയത് നന്നായി. ഇമാജിൻ ഇന്ന് നീ സേ ഐ എം വിൻസെന്റ് ഗോമസ്, നീയാണ് സുരേഷ് ഗോപി, നീ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക, നിന്റെ പുറകില് 3 വെടിയുണ്ട്, നീ നോക്കുമ്പോ ട്രാഫിക് ജാം. ലൈക്ക് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് എങ്ങനെയോ എത്തി, റൈറ്റ്? ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതൊക്കെ നടക്കുമോ? വെയിറ്റ്, നോ, യു മസ്റ്റ് നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദി ആബ്സല്യൂട്ട് മാർവലസ് സീൻ വേർ സുരേഷ് ഗോപിനെ വെടിവെച്ചിട്ട് സുരേഷ് ഗോപി എസ്കേപ്പ് ആയി. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് രതീഷിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെ വന്നിട്ട് സാർ ഓക്കെ അല്ലേ? ഹിസ് ലൈക്ക്, എനിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, ബാ നമുക്ക് പോവാം. അവിടെ ഒരു 4-5 ബോഡി കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, ബട്ട് നോബഡി സീംസ് ടു കെയർ. കേരള പോലീസ് അതെ, നോട്ട്സ് കേരള പോലീസ്, രതീഷിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. സഹപ്രവർത്തകർ ആൻഡ് പോലീസുകാർ അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുക. രതീഷ് ലൈക്ക്, യാ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് ഗുഡ്. So Suresh Gopi reaches Vincent Gomez's house, and in the worst death I have seen in my life, he dies in Mohanlal's arms. It's although you must give it to him, that man is so loyal that he went there to apologize for failing the mission. He's like, അതാണ് പുള്ളിയുടെ ലാസ്റ്റ് വാക്ക്. എന്നെയും മറ്റേ ആളെ കൊന്നു. He's like, he already knows he's going to die. Yeah, he's so, like ഫുൾ അപ്ഡേറ്റ് മരിക്കുള്ളൂ. ഹാൻഡ് ഓവർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ മരിക്കുന്നുള്ളൂ. And സുരേഷ് ഗോപി മരിച്ചിട്ട് മോഹൻലാൽ ലൈക്ക്, കുമാർ.
So now Mohanlal's pissed off, right? Like now he's like, bro, I am going and killing Ratheesh and that's it. Whoever stands in my way is dead. So I think in like I'm sure for that time, very fancy scene, he goes and he picks an automatic machine gun from inside his wardrobe. ഇയാൾക്ക് ഇതുണ്ടായിരുന്ന ഇത് സുരേഷ് ഗോപി കൊടുത്താൽ പറയുന്നത്. യെസ്, അതാണ് ഞാനും ആലോചിച്ചത്. അവര് 2 പീക്കരി പിസ്റ്റലും കൊണ്ടാണ് പോയത്. So Mohanlal gets out that gun. So it's like a full. Did you catch the reference? Yeah, Scarface. Yes. Yeah. So I was going to bring this up though because so Scarface came out in 1983 and this comes out in 86. So I'm 95% sure this is inspired from Scarface. Yeah. Right. Even its poster is inspired from Scarface only. Yeah. പുള്ളി ഇടുന്ന suits and all are very and type. It's the same kind of stuff, right? Like it's someone who becomes like a gunda and then finds his own fall basically towards the end of it. പക്ഷെ ബിക്കംസ് ഗുണ്ടൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അല്ല ഇത് കുറച്ച് മാറ്റി പിഴിച്ച് അത് നമ്മുടെ ഡെന്നിസ് ജോസഫ് അഗൈൻ ഈസ് ലൈക്ക് ബ്രോ നമ്മ റൈറ്റ് സ്റ്റോറീസ് ബട്ട് കുറച്ചൊരു മസാല മിക്സ്. ബട്ട് yeah, anyway he comes and he go. So now at this point Ambika knows he's gonna kill the Ratheesh. So Ambika is like, please don't go, and he's like, please move out of my way, and throws her aside and he goes and he reaches the so now Ratheesh has reached a stage where he's going to become the next CM. Level etti മനസ്സിലായില്ലേ, like he's got that level of power. So they have some meeting in Thrissur. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ പോയത്. ആ സ്ഥലത്ത് ഫുൾ പാർട്ടി വർക്കേഴ്സ്, ഫുൾ പോലീസുകാർ, like completely. Mohanlal reaches there and gives 0 shits. കാണണവരൊക്കെ വെടിവെച്ച് വന്ന്. No, before that there's a funny scene. So Mohanlal goes. So Ambika calls the place where Ratheesh is there. And our police edukkum. Ambika calls to say that he's coming to kill Ratheesh. So please be cautious. So she calls the police. Police edutittu parayum. What does he say? She says എന്താ പറയണേ, മന്ത്രിക്ക് അപകടം. He's like, yes, അപകടം സംഭവിച്ചു, പക്ഷെ ഓക്കെ ആണ്. No, and she tries at least 2 or 3 times, and all 3 times he's like, yeah, he's fine, no problem. He's not even giving her a chance to speak. Kerala police again shows utter fail. But yeah, so Mohanlal reaches there, shoots everybody in sight. Whoever, ആരെന്നൊന്നുമില്ല, ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക. And finally he reaches Ratheesh and he wants to kill him. Ratheesh in the frontal full ministers, I mean his sidekicks. അവരെയൊക്കെ കൊന്ന്, അവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് തീർത്ത് കളഞ്ഞു, എല്ലാവരും തീർത്ത്. രതീഷ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കൊല്ലാൻ. And in record speed somehow Ambika reaches there. Yeah. And she's like, no, don't kill him, he's the father of my son. And then Mohanlal is like, what? Full just confusion. So ആ സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിൽ പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് മോഹൻലാലിനെ വെടിവെച്ച് തീർത്തു. വിൻസെന്റ് ഗോമസ് എൻഡ് ഡെത്തായി. ആൻഡ് ഐ തോട്ട് ഓക്കെ, പഴയ മലയാളം സിനിമകൾ ആർ എ ലിറ്റിൽ ഓഡ് ഇൻ ഹൗ ദേ എൻഡഡ് ഫിലിംസ്, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു ഫ്രെയിം പിടിച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റില്ലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടൈറ്റിൽ എഴുതും, വിച്ച് ഇസ് വിയർഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. ദിസ് ഫിലിം ടേക്സ് ഇറ്റ് 1 notch above, which is that മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മോഹൻലാലിനെ ദേ ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്. അടുത്ത സീനിൽ ദേ ഷോ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു പടം, ഇങ്ങനെ ഫ്ലവർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഗാർലൻഡ് ചെയ്ത മോഹൻലാലിൻ്റെ പടം, ആൻഡ് നാൻസി ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ ദേ കട്ട് ടു ടൈറ്റിൽ. It's like, why was that necessary? It was very abrupt. No, it's very basically strange. They're showing that while she saved Ratheesh's life, she still is thankful or reveres Vincent Gomez, but he's no more. So അത്രേ ഉള്ളൂ പടം. ഇതാണ് നാൻസിയുടെ ജീവിതം ഫുൾ, ഐ മീൻ എക്സ് ബോയ്ഫ്രണ്ട് ചതിച്ചു, കറന്റ് ബോയ്ഫ്രണ്ട് മരിച്ചു, എല്ലാം ജസ്റ്റ് തീർന്നു. സോ ഇതാണ് രാജാവിൻ്റെ മകൻ. I don't know whether we're boring people by taking them through such detail. Because we get a lot of the context, right? But for somebody who's not watched it, I don't know. Sure. Maybe. But it's okay. We have a lot of fun doing this segment. Nobody's forcing. You guys haven't realized. Nobody's forcing you to listen. But I think
a lot of cool stuff. Probably why it became the cult classic famous that it is. But as a movie, not really great. But I didn't get any closure for this movie. Yeah. എന്താണ് ഇതിന് what was the What is the point? What is the point? How would the audience feel a closure after watching this? I don't know. That's the thing, right? They have 3 stories they could have focused on. They could have either have focused on Ratheesh, they could have focused on Ambika, or they could have focused on Mohanlal. Yeah. They focus a little bit on everybody. And none of them are given enough that we feel that sense that, oh, okay, fine. At least one character had it good. The മൂന്ന് പേർക്കൊന്നുമില്ല. Yeah. Actually, the only person with any kind of closure was Palliyachan. Right? Something and all is happening in his life. Apparently, Thambi Anandanam and Mohanlal wanted to remake this movie. Yes. They spoke about it quite a bit, but Remake a second part. Remake it when? remake or second part. They basically want to do something Yeah, in along the same lines. 2007 or 8. That is when he's doing things like Christian Brothers. Oh, apparently it's based on the basic plot is from a Sidney Sheldon film. Yes. Book, right? Yeah, Rage of Angels or Rage of Angles or something. What? Rage of Angels, sorry. I think in that book it's about an attorney who's in conflict between a politician and a gangster. See, that makes sense. If you had just picked up Nancy's character and focused on her, that would have been a convincing, good film. Yeah. But obviously, Malayalam adannu undakan pattilla. Difficult. So that brings us to a close of 1986 and Rajavinte Makan and this segment for today. Okay. അപ്പോൾ ശരി guys. Thanks for joining this podcast and see you guys in the next one.